Okay. So array, in the sense, it's a collection of data, right? To store a collection of data, we are using arrays, right? So that collection, in the sense, might be, it is integer set of numbers. For example, IDs, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and like that, are names, Rama, Krishna, Radha, Hari, like that, the collection of names. If you want to store, right, you can use the arrays, right? Arrays, it will store the data in contiguous manner, means in sequentially. In one place, it will store the data in sequentially, right? See, for example, this is the array, right? So in this memory, it like this, 1 block, 2 block, 3, 4, something like this. So sequentially, sequential manner, it will store the data in one particular place, right? And arrays are fixed in size, right? Arrays are fixed in size. So for example, we store 10 arrays, right? 10 values. If you want to store 10 values in my array, we need to mention the size. Arrays are fixed in size. What is the first point? Arrays are fixed. Fixed, right? Okay, fixed in size. And second one is, it will store similar kind of data. Similar kind of data, right? Like only integers or only strings or only doubles. Same kind of data we can store. And third, what is the third drawback? In arrays, we don't have any functions. If you want to work with the different kinds of functions, inbuilt functions are not there. Like if you want to add one number, no inbuilt functions. Right? Inbuilt function. No inbuilt functions. These are the three drawbacks. Right? One is arrays size fixed in size. Second problem is similar kind of data. Only one type of data only you can add. Third one is there is no functions. If you want to add one number, right, based on the index only, you can add. Okay. Right? Starting index or ending index, you need to mention the index. Okay. Array of fourth equals to 10. That means in the fourth index, the value is going to be project like that. Right? If you want to remove, all these functions are not there. You need to write a logic to remove that function, right? You need to write a large program to create those things. So these are the drawbacks. To overcome these drawbacks, we got a collection framework. What are the drawbacks are there? To overcome that, we came up with a new concept called collection framework. See, collections, earlier array is a collection, right? It is a collection framework, right? So what are the drawbacks are there? To overcome that, we got a new collection framework. ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో మన దగ్గర ఏముంటాయి అంటే, కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? కనిపిస్తుంది సార్. ఫిక్స్డ్ ఇందాక యారే సార్, ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ సిమిలర్, అదే కనిపిస్తుందా? అదే కనిపిస్తుంది సార్. సో మనకి ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇమేజ్,
Picture. Image ఒకటి చూసి దీనిని సేవ్ చేసి So collection framework is nothing but one kind of collection, right? It's a to address the drawbacks in arrays, right? We came up with the collection framework. Right? Now I'm sharing my screen. Okay. So this is called collection framework. This is one image I got from net, right? So iteratable is the top. So this collection framework is nothing but a collection of interfaces and classes. Okay. What is the collection framework? It's a package or a library simply which consists of interfaces and and classes. classes. So blue color depicts to interfaces, green color depicts to classes. Okay, na? So everybody knows that what is the interface. Interface is nothing but some certain just declarations would be there. Unimplemented functions are there, right? Unimplemented functions are there. So it's a collection in the sense it's a collection of data. Nothing would be there. On whole, you are going to have the data, right? A collection of data, but that data might be different type of data. One is unique data, might be one is duplicate data, and another is some data. Whatever the order you enter, the same order you are going to take. So based on this, we divided the data into three categories, right? So one is the list. List is one interface. In this, what you are going to have, we are going to have just unimplemented functions. Just all these ఈ మూడు క్లాసుల్లో కూడా ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉండాలి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నాడు లిస్ట్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో పెట్టుకుంటాం. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ని వీళ్ళు అగ్రీ చేసి దేర్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కదా. ఎరే లిస్ట్ లో ఒక నంబర్ ని యాడ్ ఎట్లా చేయాలనే లాజిక్ వీడి ఇష్టం వచ్చినట్టు వీడు రాసుకుంటాడు. లింక్డ్ లిస్ట్ లో కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ ఉండేది, ఒక నంబర్ ని యాడ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది. వెక్టార్ లో కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంది. బట్ దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్. All these classes implements list interface. Okay. So list, first thing, list ante enti? In the list, we are going to have all duplicate. It allows duplicate or non-duplicate. Any kind of data, it will allow. Okay. That is a list. Okay. I want to maintain only unique data, unique collection. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. No duplication, even though it will allow the duplicate values, but when you are printing, right, it will give only unique data. Even though set it will allows the duplicate values to insert, but while giving, right, while output, the output will be always unique data it will give. Okay, got it? So in the collection array is nothing but a collection, right? Any data you can store. The same way collection framework also came for the same reason. But what are the drawbacks are there? To overcome those drawbacks, in Java, we had collection framework. A collection framework is nothing but a collection of interfaces and classes, right? Class లో ఏముంటాయి, వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అంతే. అంత మించి కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం లేదు. ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో మనం 3 కేటగిరీస్ కింద మనం డేటాని 3 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేసి ఎటువంటి డేటాకి ఏ ఇంటర్ఫేస్ వాడాలి,
So if you want to store unique data, then you can go for set. If you want to store duplicate data, List. then you can go for list. If you want to maintain one particular certain order, right? First in, first out, then you can go for queue. Okay, these are the interfaces: list, queue, set. This is also one of the major important interview question. In collection framework, what are the interfaces, what are the classes? Can you name someone? List So set. first is the list, set, queue, and collection is the parent for all these interfaces. కలెక్షన్. ఓకే, దానికి పేరెంట్ ఎవడు? ఇటరేటబుల్. సో ఈ 4 గుర్తున్నా చాలు. ఓకే. మేజర్ గా లిస్ట్, సెట్ మేజర్ థింగ్స్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇవి ఇంటర్ఫేసెస్. లిస్ట్, సెట్, క్యూ, దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్ఫేసెస్. లిస్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఎవరు? అరే లిస్ట్, లింక్డ్ లిస్ట్, వెక్టార్. ఈ 3 క్లాసులు. దీంట్లో మనకు మేజర్ ఇంపార్టెంట్, మనం రెగ్యులర్ గా వాడేది అరే లిస్ట్. లిస్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అరే లిస్ట్, సెట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి హ్యాష్ సెట్. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను మళ్ళా రిపీట్ చేయదలుచుకోవాలా. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు సార్. ఓకే కదా, లిస్ట్ అంటే తెలుసు, సెట్ అంటే తెలుసు, సారీ క్లాస్ అంటే తెలుసు, ఇంటర్ఫేస్ అంటే తెలుసు కదా. క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముంటాయి? క్లాస్ అనేవాడు ఏం ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే మెథడ్స్ ఉంటాయి, మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీగా వీడి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాడు. యారో వరకు చూసారా? అరే లిస్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ లిస్ట్ అన్నప్పుడు ఈ లిస్ట్ అనే దాంట్లో ఏదైతే ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అరే లిస్ట్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అట్లానే వెక్టార్, స్టాక్. సో మనకు మేజర్ గా ఏంటంటే అరే లిస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. హౌ టు యూజ్ అరే లిస్ట్, అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీ ఓవర్కమ్ దోస్ డ్రాబ్యాక్స్. Okay, then next, set. Set is the what is the purpose of the set? To store unique data. Data, not duplicate data. Okay. To store unique data, we can use the set. It allows to store the duplicate data as well. But what it will give? It will remove the duplicates and give the unique data. Abdurrahman, mainly it will give the unique data. So who implements set? Hash set. సార్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు అరేస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్, మరి ఇది ఎందుకు చేస్తాం సార్? అరేస్ లో యూనిక్ డేటా యాడ్ చేయాలి. అది యూనిక్ డేటా, నువ్వు యూనిక్ డేటా తెచ్చుకోవాలనుకో, నువ్వు లాజిక్ రాయాలమ్మా. ఓకే సార్. నువ్వు ఎరే ఉంది, ఎరేలో 10, 20, 30, 40, 20, 10, 50, 60 ఇట్లా మొత్తం డేటా ఇచ్చావు, డూప్లికేట్ డేటా కూడా ఇచ్చావు, రైట్? సో నాకు యూనిక్ డేటా కావాలంటావు. సెట్ లో కూడా అట్లానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అది ఫైనల్ గా యూనిక్ డేటాని అది నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెట్ అనగానే సెట్ ని ఇటరేట్ చేసి ప్రింట్ చేసావు అనుకో, ఓన్లీ యూనిక్ డేటానే వచ్చింది. డూప్లికేట్ డేటా నువ్వు ఏం లాజిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు సెట్ లో జస్ట్ డేటా, నీ ఇష్టం వచ్చిన డేటా యాడ్ చేసుకో. ఓకే. డూప్లికేట్ డేటా కూడా యాడ్ చేసుకో. దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే డూప్లికేట్ అనేది రాదు. అర్థమైందా? ఆటోమేటిక్ అదే రిమూవ్ చేసిద్ది, నీకు యూనిక్ డేటా ఇచ్చేసిద్ది. సో నువ్వు ఎప్పుడైనా నా డేటా యూనిక్ ఉందనుకో, దెన్ గో ఫర్ సెట్. లేదు నాకు డేటా, ఏ డేటా నా యాజిటీస్ గా మొత్తం డేటా కావాలంటే గో ఫర్ లిస్ట్. ఇది అంతే. ఈ రెండింటి కోసమే based on that category we divided these collections into list and set. Okay. Queue గురించి తర్వాత చెప్తున్నాం. Okay. Now let's see, these are the all the green ones are classes in the sense who implements the interfaces. మెయిన్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అరే లిస్ట్, హ్యాష్ సెట్. ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము రెగ్యులర్ గా వాడేవి అరే లిస్ట్, హ్యాష్ సెట్. ఓకే, లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఏమి వాడం.
అంతకుముందు వెక్టర్ వాడేవాళ్ళు. వెక్టర్ పాత జమానాలో ఈ అరే లిస్ట్ రాకముందు ఓల్డ్ లో ఉన్నది వెక్టర్ ఉండేది. ఓకే. లెగసీ అప్లికేషన్ జావా 1.1 ఆ టైంలో 1.8 ఈ పీరియడ్ లో మనకి వెక్టార్స్ అయి ఉండేవి. ఆ తర్వాత కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే ఓకే. సో మేజర్ గా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అరే లిస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాష్ సెట్. ఓకే. సో but you should have clear understanding what is list and what is set. List is unique value. It will allow duplicate data also. You can store the duplicate data, and set it doesn't. It will allow the duplicates, but it will give unique data. If you want to store unique data, go for set. If you want to store a duplicate data, go for list. And in the list, what you can have, it will maintain the order. Okay. Right? Array list. Right? So it will maintain the order. Right? It will start from the index 0 and it will go to till some particular order. Right? It will maintain the order. Whereas set, it doesn't maintain the order. Because it will store the data in the form of hash format. So daniki order undadu. Set doesn't maintain the order. List maintains the order. So if you want to iterate or you want to iterate, right, then you should use the for loop. For int I equals to 0, because you know what is the starting index, it will maintain the order, and the list is index based. Right? Int I equals to 0, I is less than something, whatever the size is there. Right? Yes, here you won't know the order. How many records are there, all those things, the particular order you don't know. Right? At the time, what you can do, you should iterator functions are there. Right? Iterator functions are there. You should use the iterators. Okay. Right? Has next. First you are checking whether in my collection do I have element or not. How do you check? By using has next. Okay, you have the element, then get that element next. Right? By using next, you will get the element like that. Okay, let's see with examples. Got it, right? List ki set ki differences. This is very, very important interview question. List duplicate values, it will allow the duplicates. Set doesn't allow the duplicates. It will allow the duplicates, but it will remove the duplicates. Set. Right? Second, it won't, a list maintains the order. It is index based. Set doesn't maintain the order. Right? Here you can use a for loop since it is maintain the order. Set, you should not use for loop, you should use the iterators. Right? With the help of while loop, first you need to iterate, you need to apply the iterator. Once you apply the iterator, you need to check whether the collection has element or not. By using has next, then if you have the element, to get the current element, what function you should use? Next function. So with that, so these are the three differences majorly between list and set. Okay, let's see. Array list example. Okay. So how to work with the array list? Right? First, initialize the array list. Okay, how to initialize the array list? And one more thing, right? ఇప్పుడు నార్మల్ గా అరే ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాము?
int int some name of array ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. a equals to 0 1, 1 2, 3, 5, ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఇట్లా we will assign arrays like this, right? సార్. Right, అంతేనా? అవును సార్. So, like this we can assign, but here what we used integer integer. Int is the data type. So is it primitive data type or wrapper class? Primitive data type. Data type, primitive data. In case of arrays, we use the primitive data type. But in case of collection framework, we must use primitive type, wrapper classes, not primitive types. Okay. Chuddam. Let's see. I want to initialize the array list, right? And there is no need of array values. So here integer array list al equals to u of సో ఏంటంట ప్రాబ్లం? ముందు array list collection framework లో పెట్టాం INTE integer not generic. Array list is not generic, not so it will array list not generic. Array list is not generic. అదే better. ఎందుకంటే if you mention this one, right, మీకు ఆ తేడా చెప్పడం కష్టం కదా. So currently I am going with the array list only directly, right? So here if you see, this is how you need to initialize the array list, right? Al dot, see you have so many functions are there. If you want to add the data into this array list, ఏం ఫంక్షన్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి కదా సార్. array list of string అనో లేదంటే ఇంటీజర్ అనో. I should get ఇది కదా జావాలోనే కదా మనకు వస్తుంది.